Hello students, how are you? I'm fine. In this video, I'm gonna teach you Geography Grade 9, subtopic 2.4.3 Rainfall Region of Ethiopia. Hayyee kam jirtan barattoota nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qabu jechaa har'a kan ilaaluuf deemnu Geograafii kutaa 9ffaa yuunitii 2ffaa duree 2.4.3 Rainfall Region of Ethiopia kan jiru. Naannolee roobaa kan Itoophiyaan qabdu jechuudha. Okay. Osoo barnoota keenyatti hin seenneen duratti chaanala keenyaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun nu gargaaraa isiniin jenna. Warri kaanis like, share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'aa. Descriptionii jalattis yaada keessan nu barreessaa isiniin jenna. Okay, barnoota keenyatti haasofnu. Rainfall Region of Ethiopia jedha. Naannolee roobaa kan Itoophiyaan qabdu jechuudha. Based on rainfall distribution, both in space and time, five types of rainfall regions can be identified in Ethiopia. Akkaataa faffaca'insa takkaa ramaddii bootaa fi yeroorra dhaabbannee jira. Haalli roobaa Itoophiyaa bakka shanitti addaan bahamaa jechuudha. Tokko isaan kanneen asiin gadiiti jechuudha. Tokko year round rainfall region bakka amata guutuu roobu, inni kaan summer rainfall region bakka bona roobu jechuudha. Inni kaan bakka ganna roobu, inni kaan autumn and spring rainfall bakka arfaasa yookaan badheessaa fi birraa roobu, inni kaan bakka bona roobu, kan merged spring, summer and autumn rainfall birraa fi gannaa fi badheessa wal keessa kan roobu jechuudha walitti. Okay, bakka shanan kanaa jechuudha. Tokko tokkoon ilaalama. Maali? Each region is discussed in terms as follows here. Kan gaditti ibsamaa jechuudha. Maali? Year round rainfall region bakka amata guutuu roobu kun kamii jechuudha. Wet in most months. Jiidhaadha jechuudha bakki kun amata baay'ee hedduudhaaf. Okay, in Ethiopia, the area of year-round rainfall includes the southwestern plateau. Itoophiyaa keessatti bakki amata guutuu roobu kun bakkeen kun eenyufaaf keessaa qaba? Gara kibba dhihaa, plaatoolee kibba dhihaa comprising the highland of Wallagga, lafa olka'oo Wallaggaatis walitti qabata, Kafaa, Iluu Abbaaboor, and Gaamoo fi Gofaadha jechuudha. The reason for the high rainfall and an exceptionally long wet season is due to the dominance of the equatorial westerlies wind system. Maali? Sababni inni rooba guddaa kanatti argate ammas exceptionally akka qopxummaatti waqtiin isaa hundi jiiduu taate sababa due to dominance of equatorial gama equatorii kana waan dhiyaatuuf jechuudha. Ammas bubbeen isaa westerlies wind, bubbeen gama dhiharraa as dhawa jechuudha. Dhiharraa inni westiin gamana waan ta'eef gamanarraa achi dhawa jechuudha bubbeen. They pick up moisture from Atlantic Ocean. Kanaafuu eessarraa fudhatu jechuudha. Atlantic Ocean irraa bubbeen as dhawaa dhufti jechuudha. Amma kun Afrikaadha jennee yoo yaadne footollee kaasuu hin danda'u. Akkana jennee kan yaadnu yoo taane gamana kan jiru Atlantic Ocean ni beekna. Armaanis Ameerikaadha. Gamana kan jiru garba guddaa Hindiiti akkatti asiin galaana diimaa jira. Amma warri bahaa kun westiin kun Itoophiyaanis gamana waan jirtuuf arma waan jirtuuf gama westii kanaan bubbeen asirraa dhufti. Atlantic Ocean irraa dhufti jechuudha. Atlantic irraa akka dhufti jechuudha bubbeen. Okay. Kana jee. This region can be represented by the following station. Namely, bakkeen kun kunoo maqaan isaanii Goree fa'aa jedhamu. Miizaan, Meetuu, Bongaa,
Gaambeellaa fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Okay. This region has more rainy day than other part of the country. Bakki kun maal qabanii? Bakki kun roobni baay'een guyyaa keessaa kan roobu guyyaa roobaan guutame kan qaban bakka kanaa jechuudha Itoophiyaa keessatti. The average rainfall varies from 1,400 mm to 2,200 mm. Roobni annuwaaliin isaanii maali? 1,400 hanga 2,200 jechuudha rooba guddaadha. So the year-round rainfall region is represented by the letter B on figure 2.5. Footoo 2.5 irratti bakki kun maaliin bakka bu'ee qubee B dha jechuudha footoon. Kunoo kan as gad jiru kana kunoo gamana jechuudha hangi B toora kana jechuudha. Kuni maali? Amata guutuu kan roobsan jechuudha. Okay. Inni kan B summer rainfall region kan ganna roobu jechuudha. The summer rainfall region is the largest in the country. Bakki ganna roobu kun bakka baay'ee hedduu ta'e takka guddaa ta'e biyyattii keessatti jechuudha. This region consists of the northwest highland and the western lowlands. Bakki kun lafa olka'oo kaabaatii fi lafa dhooqa gama dhihaa kan of keessaa hammata jechuudha. And can be represented by the following station namely. Akkana jechuun bakka buusna jechuun maqaan isaanii Dabra Maarqos, Fichee, Gondarii fi Bahar Daar fa'aadha jechuudha bakki ganna roobuuf kun. It is moisture bearing winds are equatorial westerland and easterlies. Kun eessarraa harkatan qilleensa jiidhaa? Equatorial irraa gama kaabaa kanaanis ni harkatan. Equatorial irra isaan ammas gama bahaatiin illee ni argatan jechuudha. Garba gama kanaan garba Atlantic irraa gama kanaan Hindi irraa jechuudha. The summer rainfall region is represented by letter A in figure 2.5. Qubee Aadhaan bakka buufamee jechuudha sunis hammami hanganaa jechuudha. Hanganaa uumaati. Okay. Inni kaan maali? Siin autumn and the spring rainfall region kan birraa fi arfaasa wal keessa roobu jechuudha fi ganna badheessaa fi birraa jechuudha. So the autumn and the spring rainfall region covers the southeastern highland and the associated southeastern lowlands. So roobni birraa fi wanti wal keessa roobu kun badheessa kan inni cover godhu isa southeastern jechuudha. Kibba bahaa lafa ol ka'aa kibba bahaa kan Harargee kanaa fi associated southeastern lowlands fi lafa gattaa'oo isaa waliin ejjeen kanaa jechuudha. They are represented by the following station. Godeefaa, Mooyyaalee, Jijjigaa, Yaaballoo kanneen jechuudha. Okay, the region moisture bearing winds bubbeen isaanii kana eessarraa as dhawa? Equatorial easterline kun karaa bahaatirraa dhawa jechuudha. They pick up moisture from Indian Ocean. Isaan qilleensa jiidhaa Indian Ocean irraa harkatan jechuudha. And they blow over the autumn and the spring rainfall region when the northeastern line and the equatorial eastern line are weak. Gisee gama kaabaa fi gama dhihaa kanaanis irraa xiqqaa ta'e isaan autumnii fi spring jechuudha rooba isarraa argatan gama Indian Ocean irraa argatan jechuudha. The region average rainfall varies less than 1,500 to 1,000 mm. 500 gadi hanga 1,000 jechuudha roobni millimeetiriin autumnii as keessaa jechuudha. The autumn and the spring rainfall region represented by E. Bakki kun iin bakka buufamaa jechuudha. Footoo san irratti ilaaluu dandeessan. Kunooti iidha kun. Akkatti hanga kun iidha gamanaan Somaalii jira jechuudha. Fi Harargee xiqqoo Harargee bahaati jira. Okay. Inni diin garuu qo'innooti kan jiru kana ilaalla.
In Ethiopia, highland rainfall is more dependable than lowland rainfall. Maal jee Itoophiyaa keessatti roobni lafa ol ka'oo roobu baay'ee hirkataadha jechuudha kan lafa gadi rooburra. However, ta'ullee highland dependability decreased from the southwestern highlands in all direction. Garuu lafti ol ka'an hirkataa ta'uun kun ni xiqqaachaa deema. Eessarraa gara kibba dhiyaarraa xiqqaachaa deema jechuudha. Gara kallattii hundaatti. In short, gabaabumatti rainfall variability account deviation from the expected amount of time decrease from area of heavy rain to area of low. Garaagarummaan roobaa kun kan eegamu kun jechuudha kan xiqqaachaa deemu eeriyaa rooba guddaa qaburraa gara eeriyaa rooba xiqqaa qabutti jechuudha. Okay. Diin garuu maali? Winter rainfall region bakka bona roobu jira jechuudha. The winter rainfall region consists of the eastern escarpment of the western highlands. Kan bikka bona roobu kun kan of keessaa qabu baha escarpmentii warra bahaa kan lafa ol ka'aa escarpment jechuun tulluu wayiiti of the western highland gara bahaa lafa ol ka'oo dhihaa jechuudha gara bahaatiin. The middle Rift Valley ifi ammas giddugala Rift Valley and Afar subdivision ifi kutaa Afar tokko jechuudha tokko. So the winter rainfall region can be represented by the Asaita station Afar region jedhamuun beekama jechuudha. Bakki kun the region's moisture bearing winds are from the most part the northeastern line. Yeroo hedduu bubbeensaa isarraa dhawaa fi gara kaabarraa gadhaa jechuudha. The air mass is continental dry and has only short sea trajectory, that is the Red Sea. Gara galaana diimaatirraa gadhaa fi jechuudha. Qilleensi isaa hedduu akkasitti illee jiidhaa miti jechuudha kan Red Sea. It is represented by D bakka buufama jechuudha footoo san irratti. The region's total annual moisture is very low and in short time duration. Roobni isaaniitis baay'ee xiqqaadha garuu hammasnuu yeroo xiqqaaf jechuudha. Qubee diitiin bakka buufamaa jechuudha footoo irratti kun hanganaa jechuudha. Hanganaa jechuudha. Okay. Inni kaan merged spring summer autumn rainfall kan waliin laaqee qabu kana jechuudha. The merged spring summer and autumn rainfall region is the smallest in the country. Bakki roobni gannaa fi birraa fi badheessa wal keessa roobu kun bakka baay'ee xiqqaadha jechuudha biyyattii keessatti. It consists mainly of the western foothills. Kun kan of keessa qabatu foothill jechuun tulluuwwan cliff jechuudha tulluuwwan gama dhihaa kanaa jechuudha. Ifi gama kibba bahaa kanaa jechuudha lafa ol ka'oo. The region's total annual rainfall varies from 150 mm to 1,000. Kuma dhibba shanii hanga kuma takkaa hedduudha jechuudha. It covers a corridor that stretches from Sidama Highland to Harargee Plateau. Eessarraa hanga Sidaamaarraa ka'ee illaa hanga Harargee Plateautti kana jechuudha wal keessa qaba. Okay, the merged spring, summer and autumn rainfall is represented by the letter C. It can be represented by the following station. Asiata fayyadaman jechuun kanaafuu letter C bakka buusna. Harargee jechuun kun gama hammanaan Harargee fi Sidaamarraa qaba jechuudha. Okay, kana fakkaata. Inni kaan 2.5 dha. Measurements of weather and climate. Measurement of weather and climate. Okay. Tokkoffaa maali? Measuring or recording air temperature. Temperature kana saffaru jechuudha. Temperature is very important of climate and weather.
The instrument for measuring temperature is thermometer. Temperature waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha akka elementii climate fi weatheritti. Ammas meeshaan temperature ittiin saffarrus thermometer jedhama jechuudha. Which is narrow glass tube filled innis kan glaasii tokko qaruuraa ta'e qal'aa kan ta'e tuubboo maaliin guutamedha. Mercury takka alkooliin guutamedha jechuudha. It works on a principle that mercury expands when heated and contracts when cooled. Principle inni itti dalagus maali? Gisee ho'aa mercury ni expand ta'a ni baay'ata ni addaan itaa gisee immoo gisee qorraa walitti xiqqaata jechuudha. On thermometer temperature are marked in one of the two ways jechuudha. Karaa lamaan ibsamee jira jechuudha. Isarratti thermometer irratti temperature tokko Fahrenheit in Fahrenheit jechuudha. The freezing point is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit jechuudha. Degree Fahrenheit irratti qabxiin qorrinaa meeqa 32 qabxiin garuu danfinaa 212 jechuudha. For the most scientific processes centigrade scale is preferred. Garuu why scientific purpose ta'e tokko isee dhiyeessinuuf kamtu barbaachisaadha centigrade dha jechuudha. It is freezing point is 0. Qabxiin qorrina isaa 0 dha. It is boiling point is 100 degrees Celsius. Garuu qabxiin baqina isaa 100 jechuudha. These two scales are inconvertible. Scale lameen kana wal dabarsinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Look at the following formula. Formula armaan gadii gisee ilaallu akkanatti wal qayyaruu dandeenya jechuudha. Tokko tokkotti jijjiiruu. Degree Celsius is equals to Fahrenheit minus 32 times 100 over 180 or 5 over 9 jechuudha. Kaan immoo degree Fahrenheit is equals to degree Celsius times 9 over 2 jechuudha. Kana irrattus tokkuma ta'a plus 32 jechuudha. Okay, formulaan akkasii. Focus jar. Mean daily temperature guyyaa kana mean isaa averaging guyyaa kana temperature jechuudha. It is calculated by adding the maximum and the minimum temperature of the day and dividing by 2. Maal jechuudha walitti idaa'uudhaan temperature guddaa fi xiqqaa walii idaanee hiruu lamaa guunuu argannaa jechuudha. Temperature guyyaa kana fakkeenyaaf yoo har'a guyyaan gara ganamaa san qabbana ta'e 17 yoo ta'e booda 29 yoo ta'e walitti idaana yeroo lamaa goona jechuudha. Seerutti idaanu kun 16 tokko qabna 36 yeroo lamaa meeqa ta'a waliigalli 18 jechuudha. Kana daliila. Inni kaan daily or diurnal range of temperature. Kun immoo it is the difference between the daily maximum and the daily minimum temperature. Kuni kan maal jechuudha? Temperature degree baay'ee ol ka'ee fi baay'ee gabbii walirraa hir'isnee kaa'uu jechuudha akka reenjii. Okay. Inni kaan mean monthly temperature. Temperature monthly ta'e jechuudha kan average baatii jechuudha. Kan akkamitti adda baasna? Determined by adding together the daily average and dividing the number of days in months. In a month jechuudha. Waan average guyyaa kan daleenu san walitti idaanee guyyaalee baatii keessa jiraniif yeroo 30 yeroo jechuudha. Inni kaan mean annual temperature dha. It is calculated by adding the mean monthly temperature and dividing them the sum by 12 year. Inni kaan kan baatii kan daleeni arganne kana maal gochuudha walitti idaanee ergas baatiilee amata keessa jiraniif giseeru mean annual temperature baatii kan average isaa argannaa jechuudha. Inni kaan annual range of temperature is the difference between the temperature of the hottest and the coldest month. Annual range isaa gisee barbaannu baatii akkamiin oowwuu hir'isuu baatii akkamiin qabbanaa walirraa hir'isnee argannaa jechuudha. Kana.
Inni kaan measuring and recording rainfall. Rooba akkamiin measure goona waan jiru. Rainfall is measured using rain gauge. Roobni kan measure ta'u meeshaa rain gauge jedhamu fayyadamuudhaan jechuudha. The rain gauge is usually anchored in the ground with the top of the gauge around 30 cm above the ground surface to ensure that rain splash does not affect the result. Maal jechuudha? Inni kun lafarra ni dhaabbama jechuudha. Ni suuqqama akka ol dhaabbata. Geejiin seentimeetira 30 lafarraa ol kaatee argamti jechuudha. To ensure the rain splash facaatiin roobaa sana akka hin miineef rizaaltii keenya akkasii ol kaasnaa jechuudha. The depth of the rain in millimeters can be read from the side of the container at least once a day, usually at 9 a.m. Gadi fageenyi roobni seenu miilimeetiraan dubbifamuu dandeenya jechuudha. Saayidii tokkorraa, saayidii konteenara tokkorraa. A record is kept of the amount of rain, if any, which has fallen during the past 24 hours. Rikardiin achumatti nu barreeffamee tura jechuudha. Kan hanga roobee jechuudha. Kan za'a 24 darbeef roobe yoo ta'e. At the end of the month, daily amount of rainfall record is added together and this gives, of course, the total amount of rainfall for the month. Guyyaan isaa kan roobee kan galmeessine kan jiru kana walitti hidhaanii giseessan maal nu kennaa kan baatii nu kennaa jechuudha. Okay, focusii jiraasis. Mean monthly rainfall jechuun it is calculated by adding all amount of rainfall on daily basis for the month and dividing the sum by the number of days of the month. Kan mean monthly jennuun kun maali? Rooba guyyaan roobe kan galmeessine san walitti hidhaanii guyyoota baatii keessa jiran 30 gaafa yeroo kan argamu jechuudha. The annual rainfall garuu total annual rainfall it is calculated by adding amount of rainfall of the 12 months. Kan baatii kana guutuu baatiilee kana guutuu walitti hidhuun argannaa jechuudha. 12 walitti hidhaanii. Mean annual rainfall immoo it is calculated by adding annual amounts of rainfall for 30 to 35 years and dividing the sum by the number of those years. Mean annual gisee jennu amata 30 hanga 35 jechuudha. Kana walitti hidhaanii maal goona? Hangasiif amata 30 takkaa 35f hirra jechuudha. Akkanatti arganna. Okay, inni kaansiin maal safaruudha? Measuring and recording air pressure. Dhiibbaa qilleensaa safaruudha inni kaan. Air pressure is made up of a number of mixed gases and has weight. Dhiibbaan qilleensaa kun maalirraa dhufa? Gaazota wal makan irraa walitti uumame ammas weightii ni qaba jechuudha. Ulfaatina ni qaba. It is therefore exert a pressure on the earth's surface which varies from place to place and from time to time. Erga ulfaatina qabaatu ta'e inni kun sarfeesii lafaa irratti fuula irra lafaati kana irratti dhiibbaa ni gaggeessa jechuudha. Bakkaa bakkatti yerootti garaagarummaa qabaate. These forces that presses on the surface of any object can be fairly accurately measured. Humni kun kan dhiibbaa objektii tokko irratti lakkaa'u waan tokko irratti gaggeessu kun safaramuu danda'a jechuudha. The instrument for measuring pressure is barometer. Meeshaan isa kana safaruuf nu gargaarus barometer jennaan. So the unit more commonly used for measuring pressure is called millibar and millimeter. Meeshaan unitiin waan kanatti safaru pressure millibar takkaa millimeter jennaan jechuudha. At sea level. Akka dirra lafaatti maali? Akka dirra galaanaatti the mercury column is 1013.2.25 millibar or 760 mm jechuudha. Okay, kana inni kan maal safaruudha?
measuring or recording wind speed. Saffisa mali bubbii safaru inni kan. Wind speed can be measured using an anemometer. Wind speed kan safaruuf nu gargaarsu meeshaa maal jennaani? Anemometer. The anemometer should be held at arm's length. Isin maal qabu? Akkamitti qabamuu qabdi anemometeriin? Qiyaasa dheerina harkaatti jechuudha. Above the head, mataa namtichaa gubbaa, so that mataa gubbaa jechuudha. So that cups can rotate without any interference. Sababnis akka kaappiin san meerattu jechuudha. Rakkoo tokko malee. Measuring and recording direction. Wind direction. Kallattii kunoo kallattii waan ni measure gochuudha. Kallattii bubbee jechuudha. Wind direction is reported by direction it is blowing from. Kallattiin bubbee akkamitti ilaalama? Bakka isin irraa bubbiftu ilaalla jechuudha. According to the compass. Akka kompaasitti. Wind blowing from west is traveling eastward. Kan bubbeen gara dhihaarraa bubbisu garam deema? Gara bahaa deema jechuudha. Called a westerly wind. Kan baharraa bubbisu jedhamuun beekama jechuudha. Not an easterly wind. Kan waan hin jedhamu. Kan gara bahaan jennuun. Kara inni irraa deemuu ilaalama malee kara inni itti deemuu miti jechuudha. Wind direction is often observed using wind vane. Wind vane waan kan meerattu akka keenyee beeruu ni dandeenya jechuudha. Waan akkanaa tokko akka jira. Isa kaanis achii akkana qaba. Asirra waan akka kubbaayyaati jira. Ni meeratti kara isin meerattu ilaallaa jechuudha. Tun lafa yoo ta'u akkasi beekna. Okay, asuma irratti dhumaa yuunitiin kuni hanga yuunitii itti aanu wal agarruutti nagaatti jechaa horaa bulaa.